Okay, so last time we have started with the Metal Master, and I believe we have seen basic data one, purchasing, general plant storage one view, and now we need to see the accounting one view, right? Or is there something we were seeing? हेच पाहत होतो ना आपण अकाउंटिंग व्ह्यू. हां सर, बेसिक डेटाचं झालं होतं आय गेस. बेसिक डेटा झाला होता, परचेसिंग झाला होता, जनरल प्लांट स्टोरेज झाला होता. ठीक आहे, मी एकदा ओव्हरव्ह्यू घेतो, काही इश्यू नाही. हां. ओके, 25, येस. तुमचा युजर आयडी चेंज केलेला आहे ना? युजर आयडी काय आहे? मला एक युजर आयडी सांगा. 12 युजर वगैरे समथिंग आहे नवीन. एक सेकंड, मी बघितलं नाही मेल तिथं. आय बिलीव्ह 12च आहे. ठीक आहे. युजर नेम 12user27. 1 to 2. युजर नेम काय आहे? 1 to 12user27. हा, ठीक आहे. ओके. Okay, so MM60 and the plant is DA01. Okay, so these materials we have created last time. Okay, so let me create a new material. So I'll just give overview quickly and then I'll explain the accounting one view. Okay, so in order to create a material, we need to give the input on initial screen. So that is for which industry you are creating this material and which material type. So basically material type is nothing but grouping of material together having the same basic attributes like raw material, finished product, semi-finished, packaging, hardware. Okay. So these are having basic properties. Okay. And that's the reason we are grouping them against material type. Now this material type is having the multiple control parameters which we have discussed last session. So like it controls our number ranges, whether it is an internal or external. Okay. Then it controls, okay, the field selection. Okay. It controls the department which can maintain the data. It controls the valuation, whether it is a moving average or whether it is a standard. Okay. Also it controls the default value for the metal statuses. Okay. It controls the procurement type. So there are lots of controls are available based on material type. Okay. So I'm just creating material type for ROH. I have selected here like basic data one, purchasing, okay, general plant storage one, and accounting one view. So these settings are default for this user ID. That is the reason by default it is selected here. Just click on enter button, enter your plant. So our is BA01, storage location is 0001. I want to make it default setting for my user ID. So default it. Okay, so 0001 is not available. So which storage location? RM00 we have created. RM00. Okay, default setting. Now here you need to give the description. So here you can able to store the description up to 40 characters. So let me store. Okay. I'll say steel rod. Being mild steel 10 mm. Okay. So this material I keep in stock in kg. So kg is the base unit of measure. Material group is nothing but the further bifurcation of material type. So like suppose if I am creating raw material, okay, then which type of raw material it is, whether it is like mechanical raw material, civil raw material, or whether it is electrical. If I am creating finished product, then which type of finished product it is. Okay, so if you are having variety of product lines for finished product, then exactly to which product line this product belongs. So that is nothing but a material group. As of now, I'm just selecting any random. Okay, it doesn't have any control parameters, unlike your material type is having. Okay, then we have discussed these fields. Okay, you can refer this last session for remaining fields. Purchasing group, it is a default buyer who is going to process the procurement operation for this material, for this particular plant. See, purchasing data will get stored at a plant level. So whatever the data I am going to maintain here now,
this data is applicable only for plant BA01. So for BA01 plant, 800 is the default buyer. He will process the purchase rec for this material. So that means he will process the purchase order or purchasing transaction for this material. This is just default value. If you want, you can change the purchase group while creating the purchasing transaction. It is up to you. Okay. So just press enter. So these are most of the fields are having the data for information purpose, which we have discussed in last session. As of now, I don't want to maintain anything here. Okay, shelf life data we are going to discuss in inventory management. At that time, we will see shelf life data with example. Now the important view is accounting one view. If you want to create a material for procurement purpose, accounting view is mandatory. And in accounting view, we need to maintain valuation class and price. Now, what is the valuation class? Basically, it is a parameter based on which system determines the general ledger account during the posting transaction. Okay. Now, what is the general ledger account? See, whenever you post any invoice, whenever you post good receipt, at that time, system usually post this amount to the certain type of GL account. ठीक आहे. तर GL अकाउंट म्हणजे काय? तर तुमचे सर्व प्रकारचे ट्रान्झॅक्शन्स त्या पर्टिक्युलर अकाउंटला रेकॉर्ड होतात जिथून फायनान्स टीम तुमचं पूर्ण फायनान्शियल रिपोर्ट हे ड्रॉ करते. ठीक आहे. त्यामुळे ज्यावेळेस तुम्ही रॉ मटेरियल प्रोक्युअर करत असताना फायनान्स टीमने माइट बी दे हॅव क्रिएटेड वन सेपरेट जीएल की सर्व तुमचं रॉ मटेरियलचं ट्रान्झॅक्शन या जीएललाच अपडेट झालं पाहिजे. ठीक आहे. सो लेट मी शो दिस टू यू. Okay. So suppose if I am having the material type ROH, so finance team they have said like all the transaction related to the raw material should get updated to this 31000 this GL account. Okay, all the transaction related to the HLB, that means for semi-finished product, should get updated in 320000 this GL account. All the transaction related to the packaging product, okay. Okay, should get updated to this GL account. Why there is separate GL account? Because by just seeing the transaction which are posted to this GL account, they can able to check how much they have spent on procurement of raw material or how much they have spent on procurement of semi-finished product. Okay, so that is the reason they insist to have the separate GL account for each material type. Further, within a material type also, if they want, they can able to post amount to the separate GL account based on commodity. Like in raw material, mechanical raw material data should get posted to the different GL account. Civil raw materials data should get posted to the different GL account, and electrical raw material data should get posted to the different GL account. Okay, and this determination of GL accounts will get done automatically in a backend. We need not to enter the GL account manually. In traditional systems, फायनान्स टीम युजली डू दिस ऍक्टिव्हिटी मॅन्युअली. जेव्हा त्यांच्याकडे इनवॉइस येतात, जेव्हा त्यांच्याकडे जीआरएन नोट येते, त्यावेळेस ते काय करतात, मॅन्युअली त्या जीएल अकाउंटमध्ये त्याचं सर्व ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करतात. बट इन केस ऑफ एसएपी, these transactions will get recorded automatically in a backend. Okay. As soon as you post a transaction, system will update the GL account automatically. If this material is valuated, ठीक आहे, म्हणजे त्या मटेरियलला काही व्हॅल्यू असेल तर त्या केसमध्ये सिस्टीम काय करते, ती अमाऊंट तुमच्या अकाउंटिंगला अपडेट करते. आणि ज्या वेळेस एखाद्या ट्रान्झॅक्शनची अमाऊंट तुमच्या अकाउंटिंगला अपडेट होत असेल तर त्या ट्रान्झॅक्शनला बोलतात पोस्टिंग ट्रान्झॅक्शन. ठीक आहे. सो वेन एव्हर यू आर परफॉर्मिंग पोस्टिंग ट्रान्झॅक्शन ऍट दॅट टाइम, सिस्टीम युजली डिटरमाइन द जनरल लेजर अकाउंट बेस्ड ऑन दिस व्हॅल्युएशन क्लास. ठीक आहे. सो जस्ट कीप दिस इन माइंड, इट इज वन ऑफ द पॅरामीटर. ठीक आहे, म्हणजे असे अजून 4 पॅरामीटर आहेत ज्याच्यावर तुमचं जीएल अकाउंट डिटरमाइन होतं. दॅट इज द रिझन इट इज वन ऑफ द पॅरामीटर विच विल हेल्प अस टू डिटरमाइन द जनरल लेजर अकाउंट ड्युरिंग द पोस्टिंग ट्रान्झॅक्शन. की या मटेरियलसाठी सिस्टीमने कोणत्या जीएल अकाउंटमध्ये त्याचा डेटा अपडेट केला पाहिजे ते कशावरून डिटरमाइन होतं, तुमच्या व्हॅल्युएशन क्लासवरून. व्हॅल्युएशन क्लास विल अलाउ अस टू पोस्ट अमाउंट ऑफ सेम मटेरियल टाइप इनटू डिफरंट जीएल अकाउंट. ठीक आहे, म्हणजे सेम मटेरियल टाइप आहे आरओएच. ठीक आहे, तर या आरओएच चा डेटा मी या 3 सेपरेट जीएल अकाउंट्सला अपडेट करू शकतो.
This is also possible with the help of valuation class. Or valuation class will allow us to update the data of different material types into the same GL account. ठीक आहे. म्हणजे जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर सर्व मटेरियलचा डेटा तुम्ही एकाच जीएल अकाउंटला अपडेट करू शकता किंवा एका मटेरियल टाईपचा डेटा सुद्धा तुम्ही मल्टिपल जीएल अकाउंट्सला अपडेट करू शकता बेस्ड ऑन व्हॅल्युएशन क्लास. सो दिस की इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. This key is very important. Valuation class. As of now, do the F4 and just select the 3000. Okay. So this is valuation class for raw material. So that means whenever you are doing the posting transaction for raw material, system will update the data based on this valuation class. So whatever the GL accounts assigned in configuration, these GL accounts will get updated based on this valuation class. Let me show you where this data get updated just to clear your query or doubt. To explain this concept in. See here, this is the OBYC transaction where we do the automatic GL determination. ठीक आहे. म्हणजे इथे तुमचं जनरल लेजर अकाउंटचं ऑटोमॅटिकली डिटर्मिनेशन होतं. तर हे पॅरामीटर्स आहेत. सो लेट मी एंटर दिस पॅरामीटर. सी ठीक आहे. ज्यावेळेस तुमचं व्हॅल्युएशन क्लास 3000 असेल, सिस्टीम काय करेल, तुमचा 300000 हा जीएल अकाउंट डिटरमाइन करेल. ज्यावेळेस तुमचा व्हॅल्युएशन क्लास 7900 असेल, त्या केसमध्ये सिस्टीम तुमचा 790000 हा जीएल अकाउंट डिटरमाइन करेल. नाउ इफ यू हॅव असाइन्ड 3001 valuation class, okay, in that case system will give me a error. Why? Because against the 3001 valuation class there is a no GL account has been determined or no GL accounts has been assigned. So in that case I need to come here, I need to enter the valuation class and GL account relevant to that. Okay, likewise now for 3001 valuation class system will determine this GL account automatically. So this is the configuration setting, but in order to maintain this configuration setting we need to maintain the valuation class here. So what is the valuation class? It is one of the parameter which will help us to determine the general ledger account automatically during the posting transaction, or it is a key which will help us to post amount of same material type to different GL accounts or different material types to same GL account. ठीक आहे. जर तुम्ही हे कधी याचं इम्पॉर्टन्स विसरला तर तुम्ही कधी F1 या टॅबवर क्लिक करून तुम्ही इथे चेक करू शकता व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ व्हॅल्युएशन क्लास. ओके. See, allow the stock value of a material type of same material type to post it to the different GL account. ठीक आहे. जसं इथे एक्सप्लेन केलेलं मी की सेम मटेरियल टाईपचं जर डिफरंट जीएल अकाउंटला अपडेट करायचं असेल, ठीक आहे, in that case we can use valuation class, or it allows the stock value of materials of different material type to post it to the same GL account like this way. ठीक आहे. डिफरंट मटेरियल टाईपचं तुम्ही सेम जीएल अकाउंटला सुद्धा अपडेट करू शकता. ठीक आहे. So this is the valuation class. Basically, as per the client requirement, we create this valuation class. So suppose client ने तुम्हाला सांगितलं within material type raw material, I want system to update the GL account based on certain condition. Then we need to ask which condition. So they may say like we are having the different types of raw material. So for different types of raw material, we want separate GL account. So we'll ask them which are the different types of raw material. Then they may say mechanical raw material, electrical or civil, whatever it is. Or if they say for finished product, we want to update the data into the different GL account within a finished product. Then we may ask for which are the different types of finished product you are having. So let's say it is the automobile manufacturing industry. So they say like they are having, okay, bikes, okay, sport bikes, let's say. Okay, they are having like scooters. They are having e-bike. They are having bicycle. Okay. So these are the different segment within finished product they are having. And they want like for each of the different material group, they want to update the data in separate GL account. Likewise, that is their requirement. So in that case, by considering this requirement, what we need to do, because against one valuation class, we can assign one GL account. So in this case, if they want to update data into the 4 different GL accounts, then we need to create a
4 different valuation classes. Okay, and these valuation classes will get appeared here. As of now, see, for this material type, around 8 valuation classes were created, and those are appearing here. As per the requirement, these are just for example. ठीक आहे, म्हणजे एसएपीने हे एक्झाम्पल साठी दिलेलं आहे की तुम्ही असं रॉ मटेरियल 1 2 3 4 असे टाईप बनवू शकता विदिन रॉ मटेरियल. ठीक आहे, आणि त्यानुसार तुम्ही ते रिलेव्हंट व्हॅल्युएशन क्लास त्या मटेरियलला असाइन करू शकता. ठीक आहे, त्यामुळे ज्यावेळेस मी मेकॅनिकलचं रॉ मटेरियल क्रिएट करणार असेल त्या केसमध्ये मी काय करणार, मेकॅनिकलचा व्हॅल्युएशन क्लास असाइन करणार. मी ज्यावेळेस सिव्हिलचं रॉ मटेरियल क्रिएट करत असेल त्यावेळेस मी सिव्हिलचा व्हॅल्युएशन क्लास असाइन करणार लाईकवाईज. So the number of account in which they want to update the data, the valuation class should be same. Okay. So here as of now, I'm selecting 3000, which is a standard valuation class for raw material, and data is already maintained for 3000 valuation class. Okay. Now next important field is price control. How you want to evaluate stock of this material within your plant. Just ठीक आहे, तुम्हाला या मटेरियलचा स्टॉक तुमच्या कंपनीमध्ये कसा व्हॅल्युएट करायचा आहे. एका फिक्स प्राइसने व्हॅल्युएट करायचा आहे का एक ॲव्हरेज प्राइसने. ठीक आहे, लेट मी शो यू. देर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइस कंट्रोल इंडिकेटर्स आर अवेलेबल. ओके, one is the S stands for standard price, and another one is V stands for moving average price. Okay, now you have procured this material. Okay, let's say this material you have procured. Okay, so while procurement of this material, initially you procured 100 quantity at a price of 40 rupees, 200 quantity at a price of 45 rupees. Okay, then again 100 quantity at a price of 55 rupees, again 200 or 300 quantity at a price of then 35 rupees. Okay, so how much they have spent? Okay, so they have spent around 29,000 to procure these 700 quantity. Okay, so to procure this 700 quantity, they have spent 29,000. Now, in system, if you want to know the cost of inventory, ठीक आहे, मला आता ॲज अ अकाउंटिंग पर्पज किंवा गव्हर्नमेंटचं काही नॉर्म्स आहे त्याच्यासाठी, or I want to show it to the management that we are holding stock of this many rupees. So for MIS purpose, I want to know the value of inventory you have stored. Now we have procured this material at a different prices. Okay, and based on that, okay, the 29,000 we have spent to procure this material. So that inventory cost is 29,000. But in SAP, there are two price control indicators are available. So if we say standard S, then whatever the price we maintain in material master, irrespective of your purchasing price, system will evaluate your inventory with that price. Okay, so let's say in material master, we have maintained the price, like fixed price for this material is around 43 rupees or 44, whatever it is, 43 rupees. So in that case, what system will do? System will calculate the inventory value total in the quantity into standard price maintained in material master. Okay, so that means even though we have procured the spent 29,000 to procure a 700 quantity, system will show the value of your inventory is 30,100. Why? Because in material master you have maintained fixed price, and based on that fixed price only system will evaluate your inventory. Okay, so if you have given here price control indicator S, then in that case you need to maintain the standard price here. ठीक आहे, तुम्ही जर इथे प्राइस कंट्रोल इंडिकेटर एस दिला तर तुम्हाला इथे स्टँडर्ड प्राइस मेंटेन करावं लागते. ॲज ऑफ नाव दिस इंडिकेटर इज ग्रेड आउट बिकॉज द कॉन्फिगरेशन हॅज बीन चेंज फॉर दिस मटेरियल टाइप in a such a way that you will not have the access to change this price control. But with the help of configuration, we can change this status. If required, we can make it to the S. If required, we can make it to the V. It is up to the client requirement. And once you have maintained the price control here, you need to maintain the relevant price. Okay, now if you consider you want to calculate the moving average price.
So moving average price, what it will do? It will check the total purchase quantity and it will check the total purchase amount you have spent to procure this material, and it will give you the moving average price. So how? So as of now, we have procured the material of 29,000, for which we have spent around like 29,000 material we have procured for a quantity of, okay, so around 700. So 41.42 will be the moving average price, which will get updated automatically in Material Master. ठीक आहे, तुम्हाला तिथे मॅन्युअली जाऊन चेंज करायचे नाही. इनिशियली येस यू नीड टू गिव्ह दिस डेटा मॅन्युअली, बट वन्स यू आर डन विथ द गो लाईव्ह दिस डेटा विल गेट अपडेटेड ऑटोमॅटिकली. ठीक आहे, हा डेटा मुव्हिंग ॲव्हरेज प्राइसचा डेटा काय होईल, ऑटोमॅटिकली अपडेट होईल. बट ॲज ऑफ नाव वी आर क्रिएटिंग फर्स्ट टाइम, सो आय एम जस्ट गिव्हिंग हिअर प्राइस 40 रुपीज, दॅट्स इट. And once you are done with this, just save the date. Okay, material is created. So this is how we create a material master for our plant and storage location combination. Now this material can be used in our plant DA01 along with the storage location RN00. Okay. Now tell me if anyone having any query related to the creation of material master. Rest of the topics I will cover related to material master, but about the creation of material master, anyone having query? So the Pancha, valuation classes are confusing है. अजिबात कन्फ्युजिंग नाहीये ते. ठीक आहे, आपल्यासाठी तर नाहीच आहे, कारण आपल्याला काय लक्षात ठेवायचे की इट इज अ की विच विल हेल्प अस टू डिटरमाइन द जीएल अकाउंट, दॅट्स इट. याच्यापेक्षा जास्त काही लक्षात नाही ठेवलं तरी चालेल. ही एक अशी की आहे जे तुमच्या अकाउंटिंग डॉक्युमेंटमध्ये तुमचं जीएल अकाउंट डिटरमाइन करण्यासाठी मदत करते. लेट मी शो यू It's a key which help us to determine the GL account. जीएल अकाउंट ड्युरिंग पोस्टिंग ट्रान्झॅक्शन, दॅट्स इट. GL account एक्स्ट्रा काही लक्षात नाही ठेवलं तरी चालेल. posting transaction. Okay. आणि हे व्ह्यूज हे एवढेच मॅन्डेटरी असतात की आपल्याला म्हणजे एम एम डिपेंड साठी एवढेच आहेत. MM साठी एवढंच आहे. येस, बाकीचे व्ह्यूज ठीक आहे आहेत ते, बट दिस विल बी मेंटेन बाय रिलेव्हंट मॉड्यूल्स. ठीक आहे, म्हणजे एसडीचे सेल्सचे जे व्ह्यू आहेत त्याची हम्म. रिस्पॉन्सिबिलिटी असते एसडीचे. ठीक आहे, इवन दो त्यांनी मेंटेन केलं नाही, आपल्याला मेंटेन करण्यासाठी सांगितलं तरी आपण ते करतो, बिकॉज इट इज द MM पार्ट, बट त्याची ओनरशिप असते एसडी कडे. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही फक्त त्यांनी जे इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत त्यानुसार डेटा मेंटेन करायचा. त्याच्यामध्ये काही चुकीचं झालं, रॉंग डेटा गेला, दिस इज द ओनरशिप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मॉडेल, नॉट अ MM. ठीक आहे, आता हे मी गुड रिसिप्ट केलेलं इनिशियल कॉन्फिगरेशन चेक करताना, तर त्या केसमध्ये एक FI डॉक्युमेंट क्रिएट झालेलं आहे. आता इथे जे जीएल अकाउंट डिटरमाइन झालेलं आहे, आपण हे जीएल अकाउंट दिलं का नाही, हे ऑटोमॅटिकली डिटरमाइन झालेलं आहे. कारण का, कारण हे जे मटेरियल आहे आपण जे गुड रिसिप्ट केलेलं त्या मटेरियलमध्ये मी व्हॅल्युएशन क्लास यूज केला होता 3000, आणि जसं मी दाखवलं 3000च्या अगेन्स्ट तुमचा, ठीक आहे, व्हॅल्युएशन क्लास काय आहे 3000, आणि 3000च्या अगेन्स्ट माझा जो जीएल अकाउंट असाइन आहे, लेट मी शो यू. ठीक आहे, 3000च्या अगेन्स्ट माझा जीएल अकाउंट असाइन आहे 300000. ठीक आहे, सेम जीएल अकाउंट सिस्टीमने काय केलेलं आहे, इथे डिटरमाइन केलेलं आहे. ओके. ठीक आहे, तर या कीवर, ठीक आहे, फक्त ही एक अशी एकच काही नाही, तिथे टोटल 5 कीज आहेत ज्याच्यावर तुमचं जीएल अकाउंट डिटरमाइन होतात, बट दॅट विल डिस्कस सेपरेटली. देर इज अ सेपरेट टॉपिक फॉर दॅट, ऑटोमॅटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन. As of now, just keep this in mind. It is one of the parameter which will help us to determine the general ledger account during the posting transaction. इंटरव्ह्यू मध्ये हा क्वेश्चन विचारतात. ठीक आहे, फक्त एवढं सांगितलं तरी मोर दॅन इनफ आहे. जे काय नेक्स्ट तुम्ही जर एक्सप्लेन केलं तर ते वेल अँड गुड. म्हणजे की क्वेश्चन? व्हॅल्युएशन क्लास विल अलाउ अस टू पोस्ट स्टॉक व्हॅल्यू of same material type into the different GL account or different material type into the same GL account. म्हणजे रॉ मटेरियलचा डेटा मी, एकाच मटेरियल टाईपचा डेटा मी वेगवेगळ्या जीएल अकाउंटला सुद्धा अपडेट करू शकतो, किंवा वेगवेगळ्या मटेरियल टाईपचा डेटा मी एका जीएल अकाउंटला सुद्धा अपडेट करू शकतो. हाऊ टू डू दिस दॅट आय विल लेट यू नो ड्युरिंग द कॉन्फिगरेशन. डिफरंट मटेरियल टाइप्सचा डेटा सेम GL अकाउंट्सला यस, असाइन करू ठीक आहे, शकतो. म्हणजे ऑर्गनायझेशन बोलले
की आम्हाला रिपोर्टिंग एवढं काही चेक करायचं नाहीये. ठीक आहे, तर तुम्ही सर्व माझं ट्रान्झॅक्शन एकाच जीएल अकाउंटला अपडेट करा. मला असं काही पाहिजे नाही की रॉ मटेरियलवर किती स्पेंड केलेलं आहे, किंवा फिनिशवर किती स्पेंड केलेलं आहे, किंवा फ्रेटवर किती स्पेंड केलेलं आहे, असं मला काही रिक्वायरमेंट नाही. तर हम्म. तुम्ही सर्व डेटा एकाच जीएल अकाउंटला अपडेट करा. तर त्या केसमध्ये आपण काय करतो, एकच व्हॅल्युएशन क्लास सर्व मटेरियल टाईपला आपण असाइन करू शकतो. ओके. ठीक आहे, बट डायरेक्टली आपण व्हॅल्युएशन क्लास असाइन करत नाही, त्याच्या मागे एक कॉन्फिगरेशन आहे. त्याच्यानंतरच व्हॅल्युएशन क्लास हे असाइन होतं. हम्म. येस, 10 काय बोलतो मी? हां, ही केस आणि अजून एक तुम्ही बोलला ना व्हॅल्युएशन क्लासचं 2 पॉइंट्स बोलले तुम्ही, की डिफरंट मटेरियल टाइप्स एका जीएल अकाउंटला येस, मल्टिपल. आणि सेम मटेरियल टाईप डिफरंट जीएल अकाउंटला. व्हॅल्युएशन क्लास विल अलाउ अस टू अपडेट द डेटा ऑफ सेम मटेरियल टाईप इन टू द डिफरंट जीएल अकाउंट. ओके, ओके. ठीक आहे, आणि जरी विसरला तुम्ही तरी काही इश्यू नाहीये. तुम्ही मटेरियल मास्टर मध्ये जा, व्हॅल्युएशन क्लास या फील्डवर F1 करा, यू विल गेट द डिटेल्स. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल आता तुम्हाला फक्त हे एक सिलेक्ट करायचं आहे. ठीक आहे, मला आता मी जर सिलेक्ट केलं तर पूर्ण लाईन सिलेक्ट होत आहे. बट आय जस्ट वॉन्ट टू कॉपी मटेरियल नंबर. ठीक आहे, तर काय करायचं, ही लाईन पूर्ण सिलेक्ट करायची आणि कंट्रोल Y क्लिक करायचं. ठीक आहे, हम्म. तर जिथे तुमचा कर्सर आहे किंवा जिथे तुम्ही क्लिक केलं होतं तेवढीच फील्ड फक्त सिलेक्ट होईल. कंट्रोल Y. ओके. ठीक आहे, so anytime you can go to the accounting one view and just press the F1 button. That's it. ठीक आहे, तुम्हाला इथे सर्व इन्फॉर्मेशन आहे. Allows the stock value of material type of same material type to post it to the different GL account, or allows the stock value of material type of different material type to post it to the same GL account. And this is determined together with other factor. ठीक आहे, जर मी सांगितलं 5 पॅरामीटर आहे, म्हणजे दिस विल हेल्प अस टू डिटरमाइन टुगेदर विथ अदर फॅक्टर्स द जीएल अकाउंट अपडेटेड फॉर व्हॅल्युएशन रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन. ठीक आहे, म्हणजे ज्या ज्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये तुमची व्हॅल्यू डिटरमाइन होणार आहे, त्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये तुमचं जीएल अकाउंट डिटरमाइन करण्यासाठी व्हॅल्युएशन क्लास यूज होतो विथ अदर फॅक्टर्स. ठीक आहे, म्हणजे अदर 4 फॅक्टर्स आहेत, ते आपण कॉन्फिगरेशनला पाहू. ओके. ओके. So now Metal Master is created. What is the T code to create a Metal Master? MM01 to create a Metal Master. Now this Metal Master is created. After creation of Metal Master, after few days, few months, okay, they wanted to make certain changes in Metal Master, like they wanted to update the description, or they want to update some different details. Okay, so in that case, how to change the Metal Master? So you need to go to the T code MM02. MM02 is the T code to change the material master. Select the material, enter the material, press enter, select which views data you want to change. ठीक आहे, कोणत्या व्ह्यूचा डेटा तुम्हाला चेंज करायचा आहे. सपोज इफ आय से पर्चेसिंग. Okay, so let me deselect all and just purchasing. Select. System will directly navigate you to the purchasing screen. Now make the changes whatever you want. Okay, so let's say here I am assigning the purchasing value here. Likewise. Save. So how to change in MM02? Select the relevant views. ठीक आहे, कोणत्या व्ह्यूचा डेटा तुम्हाला चेंज करायचा आहे तो व्ह्यूज तुम्ही सिलेक्ट करा अँड जस्ट एंटर द रिलेव्हंट ऑर्गनायझेशन डिटेल अँड जस्ट सेव्ह. दॅट्स इट. So MM02 is the transaction to change the material master data. Now if you I just want to display the material master. ठीक आहे, मला त्याच्यामध्ये काही चेंजेस करायचे नाही, बट जे मटेरियलचा डेटा मी क्रिएट केलेला आहे, आय जस्ट वॉन्ट टू डिस्प्ले दॅट. सो गो टू द MM03 and just enter the material and just display the data whatever you want. Okay, so here you will not able to make any changes, but you can just display the data like MM03. ठीक है, any query on this? नो सर. No, sir. ठीक है. Now we have created material, but where system has stored this data? मटेरियल तर क्रिएट केलेला आहे, बट सिस्टीमने हा डेटा कुठे स्टोअर केलेला आहे, कोणकोणत्या प्लॅनसाठी हा मटेरियल क्रिएट झालेला आहे.
So how to know this? See, if you want to check list of material created for your plant, ठीक आहे, तुम्हाला चेक करायचे की तुम्ही तुमच्या प्लांटसाठी किती मटेरियल क्रिएट केलेले आहेत आणि कोणत्या टाईपचे मटेरियल क्रिएट केलेले आहेत. तर त्यासाठी तुमच्याकडे एक टी कोड आहे. द नेम इज MM60. MM60 is the T code through which you will get the list of material for the certain plant, for certain material type, for certain material group or creation. Okay, so based on this parameter, you can get the required result if you want to. Okay. MM60 is the T code. MM60 through which you can get the list of material created for your plant. Okay. Now this is the transaction. But where system is storing the data? So in order to know this, you need to go to the T code SE69, general table display. As I told in last or previous session, so each object, okay, each object is having its own table. Okay, so here I want to know, just give me a second, material master created for my plant. ठीक आहे, मटेरियल मास्टर माझ्या प्लांटसाठी क्रिएटेड आहे, तर त्यासाठी एक सेपरेट टेबल आहे. मला माझ्या प्लांटसाठी किती मटेरियल क्रिएटेड आहे त्यासाठी एक सेपरेट टेबल आहे. ठीक आहे, जनरल लेवलला मटेरियल किती क्रिएटेड आहे त्यासाठी टेबल्स आहेत. ठीक आहे, सो इफ आय जस्ट वॉन्ट टू चेक द बेसिक डेटा ऑफ मटेरियल, वी आर हॅव्हिंग द टेबल मारा जनरल मटेरियल डेटा. तर इथे जो मटेरियल डेटा स्टोर होतो तो डेटा सर्वांसाठी ऍप्लिकेबल असतो, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर. ठीक आहे, कोणत्याही ऑर्गनायझेशन मध्ये तुम्ही काम करा, बट if you are having the access to MM03 or MM02, you can able to access this material data. It doesn't need any specific organizational element. Okay, so if I just execute here, you can get to know how many materials has been created in this system. See, around 22,011 entries are available in this system for material. Okay, then based on this parameter, like I want to know how much materials we have created with this user ID. So I want to give created by 21 user 1. This is user ID. Currently I'm using execute. Created by 21 user 1. Let me check what is it. Sorry, 12 user 1. Yeah. So as of now, this user ID has created these many metal. Around 46 metal is created by this user ID. Okay, so by just giving the input here based on any parameter, whatever you want. Okay, you want to check all the materials having the base unit of measure kg. Okay. Not this. Base unit, let's say. I want to know all the materials having the status kg. This one. Okay, so these many materials are available having the base unit of measure kg. Okay, so likewise, you can check any data as per your requirement. सर मी हा SS69 यूज करत होती ना तेव्हा ते एक्झिक्यूट नव्हतं होत. I don't know कोणता why. हा टेबल? SS69 मी दुसरा टेबल T00W समथिंग यूज आहे का एकदम system मध्ये? एक्झिक्यूट कसं करतात ते दाखवा ना. आता त्याने माझं ते आयडी चेंज केलं ना, तर ते मी क्रिएट नाही केलंय अजून. बरं, ठीक आहे. T001W फॉर प्लांट. ठीक आहे, इथे तू तुझा प्लांट एंटर करू शकतेस आणि चेक करू शकतेस की आहे का नाही क्रिएटेड, वॉट एव्हर इट इज. ठीक आहे, आता सपोज मी चेक करतो BA02 एक्झिस्ट आहे का. नंबर ऑफ एंट्रीज एक एंट्री आहे, म्हणजे BA02 एक्झिस्ट आहे सिस्टीममध्ये. ओके, ते खाली आहे. इथे या फील्ड्स आहेत आणि इथे डेटा दिल्यानंतर इथून तुम्ही आयदर एक्झिक्यूट करा किंवा फक्त नंबर ऑफ एंट्रीज चेक करा. दॅट्स इट. ओके ओके. ठीक आहे. So now I want to check the plant data for material.
So table is MARC. So here you can check for how many plants this material is created. So let me enter the material number here and execute. See here, as of now, this material can be used by only plant BH01. ठीक आहे, म्हणजे हे मटेरियल आतापर्यंत फक्त प्लांट BH01 मध्ये यूज होतं. जर BH02 मध्ये सुद्धा सेम मटेरियल यूज करायचं असेल तर त्या केसमध्ये देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ न्यू मटेरियल मास्टर. You can use the existing material. Just one thing, you need to extend this material master to the another plant. ठीक आहे, तुम्ही ते दुसऱ्या प्लांट साठी फक्त हा डेटा मेंटेन केला पाहिजे. दॅट्स इट. You need not to create a new material every time. Once you create a material, that's it. This will be there in a system as per your requirement. Okay. ते Now, एक्सटेन्शन yes. साठी काय प्रोसिजर वगैरे आहे का एक्सटेन्शन साठी? हो हो हो, मी सांगणार आहे एक्सप्लेन करणार. ओके ओके. ठीक आहे, but here I can get like this material is only created for BH01. For BH02, if I'm trying to use this material, system will throw me an error. What error? Let me show you. MICU. Let's check. I want to change this material. MM02. Enter the material number here. And if I say purchasing view and CL instead of BA01, I'm doing BA02. See, material does not exist in plant BA02. ठीक आहे, म्हणजे हे मटेरियल BA02 या प्लांट मध्ये एक्झिस्ट नाहीये. त्या केसमध्ये you need not to create a new material, only you just need to extend this material to the new plant. How to extend this? ठीक आहे, एक्सटेंड कसं करायचं? So in order to extend the material, you need to use the T code MM01 only. ठीक है, so if you want to create, if you want to extend, you just need to use the MM01. Now in MM01, enter the material which you want to extend. So I want to extend this material. Okay, just press enter, system will copy the data. Now for which plant you want to extend this material? I want to extend this material for BA02 plant, and storage location, it can be same, or if you want, you can maintain FG0, whatever, it doesn't matter. Now see, material is already exist and it will be extended. So now we are maintaining the data for plant BA02. See here, we can maintain the data for plant BA02. Now enter the detail. Now see, for plant BA01, 800 was processing the material, but plant BA02, 701 will process the material. Likewise also we can do yes, different data for different plant. Enter here valuation class again, same 3000, and just press the enter button. Material is created. Basically, it is not created, it is just extended the view to the required details. Now, if you go to the table MARC again and just refresh the data, you can find you will be having the two entry of plant BA01. Sorry, two entry of this material for other plant BA02 here. Okay, same material, plant is BA02. Okay, so that means you have extended this material to the required plant by using MM01 only. ठीक आहे, फक्त MM01च आपल्याला यूज करायचे. नॉर्मल केसमध्ये आपण काय करतो, मटेरियल नंबरची जी फील्ड आहे त्याच्यामध्ये डेटा एंटर करत नाही. बट इन केस ऑफ extension, we need to enter the same material number which you want to extend. So likewise, we usually extend the material to the another plant. You can use MM01, or if you are having any mass transaction, that also you can use. It is up to you. ठीक है? Any query on this extension of material master? मास मध्ये एक्सटेंड करण्यासाठी काय आहे का स्टँडर्ड? आहे टी कोड आहे त्याचा, दॅट आय विल लेट यू नो ड्युरिंग द मास सेशन. ठीक आहे, ओके. त्याच्यासाठी एक सर्व म्हणजे फक्त मटेरियल मास्टर साठीच नाही, सर्व ऑब्जेक्ट साठी आहे. विंडो मास्टर, मटेरियल मास्टर, डेटा मास नावाचा टी कोड जर तुम्ही ट्राय केला तर त्याने सुद्धा होतं मास. ओके. मास. ठीक आहे, फक्त आता इथे तुम्हाला ऑब्जेक्ट टाइप सिलेक्ट करावं लागेल, काय तुम्ही एक्सटेंड करत आहात मटेरियल. तर तुम्ही प्रॉफिट सेंटर, कस्टमर मास्टर, वेंडर मास्टर, परचेस ऑर्डर्स हे चेंज करत आहात मासमध्ये. सो यू नीड टू सिलेक्ट युअर ऑब्जेक्ट, and once you have selected object, okay, let's say here material industry.
एक्झिक्यूट. हम्म. येस. ठीक आहे. कोणता व्ह्यू करायचा आहे मेंटेन, ठीक आहे. काय करायचं आहे, दॅट यू नीड टू सिलेक्ट बाय गिविंग हिअर fields. Okay. Enter the data and just execute, and their system will ask you whether you want to create a new data or not, and there you need to give it. You want to create a new data for this Okay. plant. Okay. So either you can do one by one or you can do mass, but most preferable way is mass only. ठीक आहे, कारण हम्म. एवढा सर्व डेटा आपण मॅन्युअली वन बाय वन प्रोसेस करू शकत नाही. सो दिस कॅन बी डन विथ द हेल्प ऑफ LSMW, LTMC, बाडी. ओके, दॅट इज अ टेक्निकल पार्ट, बट येस वी कॅन. ओके. आणि सर तुम्ही बोलले की त्या मटेरियलसाठी नाही सॉरी, त्या प्लांटसाठी तो सगळा डेटा मेंटेन पाहिजे असं. बरोबर बरोबर. पर्चेसिंग जर करायचं असेल तर ओके. बेसिक डेटा वन, पर्चेसिंग, जनरल प्लांट स्टोरेज वन, and accounting one view. So these views are mandatory if we are going to use this material for a procurement purpose. ओके. ठीक है. Creation material master tables. Now, if you can check here, we are having the 10 storage location or 5. But every time it is not possible to extend the material to all storage location one by one, one by one. Okay. Now see here, I will show you another table. MARD. Sorry. MARD. Storage location data for material. So if I enter the material number here, you will get the list of storage location and plant combination which are created against this material here. So this material is extended to plant BA01 and BA02 against the storage location RM00, FG0. So it means that in both of this respective plant, you can able to store the data in RM00 or in FG00 storage location. Okay, but if you want to keep the stock of this material in another storage location as well, okay, like for this material plant BA01, I want to keep the stock in FG00 storage location as well. So in that case, again you need to go to the MM01. Again you need to do this process, but here only changes. Okay, you need to give the storage location as well. Here instead of RM00, FG00. That's it. Now I'm refreshing the data. You can see there will be one line will get added here. See, one line has been added with FG0. Okay. Now, in actual scenario, it is not like they will have only 3 to 4 storage locations. They might have 100 plus storage locations. So how to extend the data? So in that case, SAP has given separate T code just to extend the storage location data. The T code is MMSC. MMSC हा टी कोड आहे, ज्याच्या थ्रू तुम्ही काय करू शकता, स्टोरेज लोकेशन हे कलेक्टिवली एंटर करू शकता. नाउ आय वांट टू मेंटेन द स्टोरेज लोकेशन फॉर मटेरियल 423 in plant BA02. Now see here you can enter one by one or all storage location, whichever you want. So I'm just copying HD00, SR00. Okay. HD, not HD, sorry. Not my mistake. Like to. Now see, in a single transaction, I have extended this material to two storage location immediately. Save that. That's it. Now if we check here, flash and SC16L. Okay. MARD, and I will enter the metal number. Execute. Now you can see. For BA01, the material got extended in FG00, RM00. Okay, sorry, we were checking BA02. It got extended in like
FG00, HD00, RM00, SR00, likewise. So this is how in a mass you can able to update the storage location data for material. MMSC is the T code. थोड़ी MM चुका है MMSC. Okay. सो क्रिएशन चेंज एक्सटेन्शन ठीक आहे. मटेरियल मास्टर बेसिक तर झालेलं आहे. ठीक आहे, तुम्ही आता प्रॅक्टिस करा तुमच्याकडे विथ युअर ओन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. ठीक आहे. अँड फ्रॉम टुमॉरो ऑनवर्ड लाईक नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट द कॉन्फिगरेशन पार्ट. ठीक आहे. हां, हां. ठीक आहे. कांचन उद्या तुला पॉसिबल होईल का उद्या सेशन जॉईन करण्यासाठी? सर उद्या ऑफिस आहे ॲक्चुअली. ठीक किती आहे. वाजता असेल? 9ला का? सेम सेम टायमिंग किंवा थोडंसं लेट घेऊ 9:30ला करू जर तुला मी पॉसिबल. इन्फॉर्म करते. ठीक आहे, ग्रुपमध्ये तसं अपडेट कर सो वी कॅन प्लॅन. आपले एवढे दिवस आता जे बॅकलॉग झालेलं आहे ते थोडंसं आपण कव्हर करू. हो, हो. चालेल. ठीक आहे. ठीक आहे, आता तुम्ही अराउंड एक 3 ते 4 मटेरियल क्रिएट करा विथ मटेरियल टाईप ROH. सो वी कॅन यूज दिस मटेरियल ड्युरिंग अवर P2P सायकल्स. ठीक आहे. ओके. बट आता तुमचं ओन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर यूज करा. ठीक आहे. साक्षी कांचन आता तुला इथे करावं लागेल न्यू एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. इफ इट इज अ पॉसिबल यू कॅन क्रिएट न्यू वन ऑर यू कॅन यूज अवर्स ॲज वेल लाईक BS01. हं. बट मी प्रेफर आहे की तुम्ही तुमचं ओन करा तर तुम्हाला कळेल की एक्झॅक्टली काय कुठे चुकलं आहे. कारण की इथून Yes. पुढे अजून तुम्हाला भरपूर इश्यू येणार आहे. दॅट वी विल रिझॉल्व. Okay, okay. ठीक आहे. ओके देन विल मेट टुमॉरो. ठीक आहे, मला तसं कांचन अपडेट कर सो आय कॅन प्लॅन. एक दुपारपर्यंत म्हणजे 1-2 पर्यंत अपडेट केलं तर मला सुद्धा प्लॅन करता येईल अकॉर्डिंगली. ठीक आहे सर करेल मी जॉईन. ठीक आहे उद्या. 9:30ला. ओके ठीक आहे. 9 वाजता पण चालेल. 9 वाजता पण चालेल ना? हं. ओके हां. ठीक आहे. विल कनेक्ट टुमॉरो. येस, येस. थँक्यू. थँक यू.